Filipenses capítulo 1, Philippians en el chapter versículo 1 6, and verse 6, donde el apóstol Pablo escribe y where the dice: Apostle Paul writes and says, estoy persuadido being confident de una cosa, of this very thing, que el que comenzó en vosotros la buena obra, that he which hath begun a good work in you la perfeccionará will perform it hasta el día de Jesucristo. until the day of Jesus Christ. Pidámosle al Señor su bendición. And let us bless the Lord. Nos conviene, ¿verdad? It's good for us, Nos right? conviene. It's good for us. Oremos al Señor. Let us pray. Amado Dios, Beloved Lord, grande y poderoso, great and powerful, te adoramos y te bendecimos. we adore you and bless you. Señor, Lord, toma el lugar take the place y glorifica tu nombre. and glorify your name. Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, lo único que quiero the only thing I want es que Jesucristo sea glorificado. is that Jesus be En glorified. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. El apóstol estaba seguro The apostle was very sure que Dios había comenzado una buena obra. that God had started a good work. En muchos también la ha comenzado. In many, he has also started it. En el año 1954, In the year 1954, el 27 de junio, the 27th of June, nació un niño, a boy was born. precisamente de padres guatemaltecos, Precisely of parents from Guatemala, en condiciones no muy favorables, in not very favorable conditions. difíciles, They were hard, como en los pueblos de Centroamérica. as in the towns of Central America. Pero ocurrió algo especial. But there occurred something very special. Muchos son los hogares que son desintegrados. Many are the homes that are disintegrated. Muchas son las familias Many are the families que han sido afectadas that have been affected por el pecado, by sin, por la traición, by the treason, por el dolor, by the hurt. puesto que la Biblia dice For the Bible says que el diablo ha venido para matar y destruir. that the devil has come to kill and Y destroy. es lo que ha estado haciendo And en this is muchas what he has familias. been doing in many families. De manera que este niño In this way, this child experimentó el dolor, experimented with pain el sufrimiento, and suffering, el abandono the abandonment por su padre. by his father. Se crió nada más con su madre. He was raised only by his mom. El padre los abandonó The father abandoned him cuando la madre le pidió que respondiera When the- económicamente. when the mother asked him to respond to her economically. Y este padre And this father únicamente dio 5 quetzales, only gave 5 quetzales. menos de $1, It's less than $1. y se perdió, And he left. se fue He left muy lejos. very far. Y aquel niño And that child fue criado nada más con su madre. was raised by his mother alone. A los 8 años At the age of 8, ya tenía que trabajar he had to work en el campo, in the country. muy difícil. A very difficult task. Medio día a la escuela Half a day in the school y medio día al trabajo. and a half a day at work. Tenía que caminar mucho, He had to walk a long distance sin zapatos, with no shoes, sin nada que cubrirse, with nothing that would cover him bajo el ardiente sol, under the hot boiling sun. pero tenía que hacerlo But he had to do it para ganarse el sustento, so that he would be able to sustain himself, para poder tener para los cuadernos to be able to have for his pencils hasta el año número 6, until year 6, que es la primaria en Guatemala. the primary in Guatemala. Pero hubo alguien But there was someone que puso su mirada that put his eyes, y que dejó que Dios lo usara and he let God use him para ofrecerme, to offer me, ayudarme. to help me. Me dijo, ¿quieres estudiar? And he said to me, "Do you want to study?" Yo le dije que sí. And I said yes.
Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres God bless those men and que women están dispuestos a ayudar that are ready to help a los desamparados, those who are in need, a los que les falta únicamente una oportunidad. those who only need an opportunity. Y aquel hombre, aquella familia, And that family, that man, me ofreció los estudios, they offered me the studying. me ayudó They grandemente, helped me greatly de manera que iba a estudiar todo el día. in a way that I was going to school all day. Mi madre estaba muy enferma, My mother was very sick. ya no podía más. She could not go any longer. Y así en medio de esta enfermedad, And in the midst of her illness, otra familia another family dijo que me quería ayudar también, said they wanted to help me, dándome un trabajo. giving me a job. Lo acepté I accepted, y trabajaba mediodía and I worked half a day, y luego otra vez mediodía estudiando. and again half a day I went to school. Me levantaba a las 2 de la mañana I would rise at 2 in the morning para estudiar to study en un parque del pueblo. in a park in the town. En mi casa no había luz In my house there was no light como esta. as this light. Usábamos un candil, We had a candle, pero eso molesta la vista. but this is bothersome to the eyes. De manera que me iba a estudiar al parque So I would go to study in the park de las 2 from 2 a las 4 de la mañana. to 4 in the morning. A las 4 iba a trabajarme, At 4 I would go to work, a abrir una tienda donde trabajaba. to open a store where I worked. Ahí me dieron esa oportunidad. There they gave me that opportunity. Luego a las 6 de la mañana Later at 6 in the morning, se levantaba la familia, the family would rise, abrían la gaveta they would open the drawer, y encontraban mucho dinero and they would find much money que había vendido. that I had sold. Y a mí me gustaba eso, And I used to love that. que vieran mi trabajo, That they would see que my vieran lo que work, estaba that they haciendo. would see what I was doing, Y yo me gozaba trabajando. and I rejoiced in my work. 3 años 3 years, más 3 para years estudiar more to study los básicos en the Centroamérica. basics in Central America. ¿Y ahora qué hacía? And now what would I do? Estaba por terminarlos, I was ready to pero un finish, 5 de agosto but on 5th of August, mi madre falleció. my mother died. Me sentí muy solo. I felt very alone. Soy el último de la familia. I was the last in the family. Ya todos estaban repartidos, They were all scattered, casados. married. ¿Y yo qué iba a hacer? What was I to do? Muchos no reconocen lo que tienen. Some do not recognize what they have. Muchos no aprecian, Some do not a los padres. appreciate their parents. no aprecian la comunión con la They familia. don't appreciate the communion with the family. Son muy They indiferentes. are so indifferent. Pero dice un refrán But there is a phrase que nadie sabe lo que tiene sino hasta cuando lo that pierde. no one knows what they have until they lose it. Yo dije, no tengo por qué llorar. And I said, I have nothing to cry for. Yo amé mucho a mi I madre. love my mother Le very much. serví todo lo que pude. I served her all I Así que could. no tengo por qué I have llorar. no reason to Era cry. lo que yo creía. This is what I believed. Pero no soporté más ya cuando But I la could estaban sepultando. Could not resist anymore when they were burying her. Me sentí muy solo. I felt very alone. Y ahora dije, ¿qué voy a hacer? And then I said, what would I do? ¿Ahora qué me espera? Now what is awaiting me? Pero dije, no me voy a quedar a lamentarme. But I'm not going to stay and I'm not No, going to no lament. voy a quedarme así como estoy. I'm not going to stay as I am. Yo creo que Dios I believe that God está conmigo. is with me. Porque cuando mi madre estaba en el lecho, Because when my mother was being buried, ya en agonía, when she was in bed in agony, yo le dije, I said, por favor, please dígale a Dios say to God que me ayude. to help me. Yo creo que Dios And I believe that oyó God mi heard petición. my petition. De manera que después de que mi madre falleció, In a way that after my mother died, yo escribía siempre a la prensa, I un would always periódico, write to the newspaper. y escribía bajo el seudónimo de El Moreno. And I would write under the name the Moreno. Siempre escribía. I would always write. Y después de que mi madre falleció, And after my mother passed away, escribí un poema, I wrote a poem. El invierno frío, And I called it The Cold Winter, en el que yo decía, in which I used to say, ¿por qué te la llevaste? why did you take her away Si yo la quería mucho. if I loved her very much? ¿Por qué te la llevaste? Why did you take her away?
Si ahora me falta a mí, if now I miss her? pero lo tuve que aceptar. But I had to accept it. Y empecé a buscar And I started to look nuevos horizontes. for new horizons. Seguí escribiendo I kept writing y preguntando and asking, de qué manera yo podía salir adelante. how could I possibly go ahead? Escribí contando mis necesidades, I wrote of my necessities, pero también mis anhelos but always also what I desired de superación. to be better. Y me dijeron que había que dirigirme al Ministerio de Educación, una institución pública. And they said that I had to direct my desires to the Ministry of Education. No tardé mucho y escribí. I didn't wait too long, so I wrote them. Y aun cuando yo era el necesitado, And when I was very in need, incluí en esa carta I included in that a dos letter amigos más. 2 of my friends also. Uno que no tenía su brazo de One nacimiento, that had no arm, he was born without one. otro que tenía sus padres, Another one that had his pero parents, lo quería mucho but he loved them, y los incluí. and I included them. Mi sorpresa fue My surprise was grande great cuando el ministro de Educación when the Minister of Education me respondió responded to me, enviándome un telegrama sending me a telegram, donde me decía: where he said to me, David Martínez y compañeros, David Martinez and accompanies, lo necesitamos en el palacio. we need you to come to the palace. En el palacio. In the palace. Imagínese usted Imagine this, estar en el palacio, being in the palace, un morenito, a little small, chiquitillo, dark, y con el telegrama en la and mano. with the telegram in his Fui y hand. le dije a mis amigos: I went and told my friends, el ministro the nos minister ha mandado a llamar, has called us. quiere que vayamos, He wants us to come. pasen por mí. Come and pick me up. Pero me dejaron. But they left me. Me dejaron mis amigos They left me. My friends left me. y me tuve que ir solo And I had to go alone a una ciudad to a city en la que nunca había estado. which I had never been to. Cuando llegué a la ciudad, When I got to the city, miré para todos lados I looked all around, y todo lo miraba igual. and everything was the same. No le hallaba ni pies ni cabeza. I could not find the heads or the feet. Le pregunté a alguien que dónde era el palacio I asked someone where the palace was, y solo se me quedó viendo. and they just looked at me, Tuvo miedo de mí. all scared of me. Fui a alguien más y To a city en la que nunca había estado. which I had never been to. Cuando llegué a la ciudad, When I got to the city, miré para todos lados I looked all around, y todo lo miraba igual. and everything was the same. No le hallaba ni pies ni cabeza. I could not find the heads or the feet. Le pregunté a alguien que dónde era el palacio I asked someone where the palace was, y solo se me quedó viendo. and they just looked at me, Tuvo miedo de mí. all scared of me. Fui a alguien más y le pregunté I went to someone else and asked also, y entonces sí me ayudó. and this person helped Me me. dijo dónde podía tomar el autobús He told me where I can catch the bus, y yo llevaba un billete de a 5. and I had a $5 bill, Mucho dinero para mí. a lot of money for me. Cuando subí al autobús, When I got onto the bus, yo no pagué. I did not pay. No sabía que al subir había que pagar. I did not know that I had to pay when I got on Y there. me fui a sentar And I went to sit down, y el piloto regañó and the driver Hey, called venga me a out, pagar. and he said, come and pay. y la señorita me dijo que iba al lado. And the woman that was beside Le me said, están hablando. they're speaking to you. No sabía. I did not know. Fui y pagué con mi billete de a 5. I went and paid with my $5, El piloto se enojó and the driver got mad. y me dio muchas monedas. And he gave me a lot of coins. Y allá iba yo con mi bolsa So I had a big De pocket monedas. full of change. pero llegué al palacio But I got to the palace preguntando, asking, porque me había propuesto because I had put in my no heart desaprovechar la oportunidad. never to give up this opportunity. Y ahí estaban mis amigos. And there my friends were. Oiga, qué amigos. Oh, what friends? Usted no vaya a ser así. Don't be like that. No vaya a traicionar a nadie. Don't be A su like that amigo. to your friends. Tuve la oportunidad de hablar, I had the opportunity to speak según yo, con el ministro. with the minister. Tal vez fue un secretario, Maybe he was the tal vez fue secretary. un oficial, Maybe he was an pero official. yo hablé con él But I spoke to him, y me dijeron, le vamos a ayudar. and he said to me, we're going to help Queremos you.
que estudie. We want you to study. Y me dieron oportunidad para que me examinara. And they gave me the opportunity to take an exam. Gané. I won. Y luego fui a otro examen And también later I went to another exam y lo aprobé. and I was approved. Y gané 2 becas. And I won 2 2 becas. twice. Pero solo tenía derecho a una. But I only had the opportunity for 1. Pero nunca me dijeron. But they never No me- spoke to me. They never told me. No me lo dijeron luego. They told me later on. De manera que cuando yo regresé a mi So pueblo, when I came back to my hometown, solo para recoger mis cosas, just to pick up my things, y me fui para la ciudad and I went to the city en busca de mejores horizontes. in look of a better horizon. Y empecé a trabajar And I started to work como lo sabía hacer siempre. as I knew how to do always. De manera que en ese tiempo, In a way that in that time, que no me daban razón, they would not give me no reason. dije yo no tengo por qué esperar más. I said I have no Y reason to wait. empecé a estudiar And I started to study en una escuela pública. in a public school. De manera que ahí estaba estudiando. And there I was able to study. Y otra familia And another me family dio trabajo gave allá en la me ciudad. work there in the Y ahí city. estaba And there I was trabajando. working. Y luego leyendo la prensa, Later on I was reading the newspaper. allí en ese periódico There in that donde yo newspaper siempre where escribía, I always used to write, apareció mi nombre, my name was there. que me necesitaban. That they needed me. Y yo dije, este soy yo, And I said, well, that's me. este soy yo. That's me. Y me fui And I went. preguntando me fui. Asking people around, I went. Y llegué. And I got Y me there. dijeron, Patojo, ¿qué te has hecho? And they said to me, little guy, where are you? Tenemos 2 becas. We have 2 scholarships. Y yo les dije, ya estoy estudiando. And I said to them, I'm already studying. No me habían avisado. They had not mentioned it to Bueno, me. me dieron un traslado Well, they para que transported aprovechara me esa beca. so that I may be able to take opportunity on that also. De manera que siempre me han pagado para que estudie. So they've always paid for me to study. Me han pagado para que yo estudie. They've always paid so that I can Dios study. ha tenido cuidado de mí. God has been taking care of Ha me. sido He's misericordioso. been merciful. Porque el que comenzó la buena obra, Because who started the good work, Él la perfeccionará. He will perfect it. Fíjense, Él la He perfeccionará. will perfection No it. se entristezca que Dios ha Don't be comenzado sad. God una has buena started obra en something, a good usted. work in you. Mientras estudiaba While I studied y trabajaba, and I worked, conocí a la que ahora es mi esposa. I knew who I now have as my wife. Una mujer A woman huérfana de madre. that was an orphan. Cuando tenía 2 años, When she was 2 years old, la madre de mi esposa the mother of my wife, falleció. she passed away. Ella se quedó nada más con su padre. She stayed only with her father. Todo lo contrario, yo solo con mi madre All the y contrary. ella solo con su I padre. was alone with my mother, she was alone with her Pero Dios father. nos unió But God united us. y dice que lo que Dios juntó And it says that what God has no put lo separa together, el hombre. man cannot take apart. Ya vamos para 31 años de We're vida going for matrimonial 31 years of matrimonial life. y nos amamos mucho. And we love each other a lot. La extraño siempre que no I está miss her every conmigo time she's not with porque me. ha sido la mujer que Dios usó Because she's the woman that para God que used ahora yo esté so that today I may be hablando de Dios. speaking of the Lord. Fíjese, fue Dios See, it was quien God la usó a ella. who used her. Usted, madre, You, mother tu esposa, or wife, no debe de sentirse you triste should not feel sad cuando el esposo no quiere saber nada de Dios. when the husband doesn't want to know nothing Usted about debe de God. perseverar. You should persevere. De igual manera los esposos The same way the husband. deben de luchar, They should deben de struggle. mantenerse, They should maintain. deben de creerle a They Dios should believe God que Él that He va a completar la buena is obra que ha going to complete iniciado. the good work that He's Porque dice done. la Biblia, Because the Bible says, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord y Jesus serás Christ, salvo tú y tu and you will be casa. saved, you and Yo your creo esa household. palabra. I believe in that Créala usted word. Believe it también. you also. De manera que ahí estamos contentos. So there we are, so very happy. Iba caminando mucho, muy avanzado. Very, very, very quickly. Estaba creciendo, I was growing, no de tamaño, not in height, no de tamaño, not in height, pero estaba ubicado ya en un buen puesto. but I was already in a good No position. me había graduado, I had not graduated,
y ya me habían dado trabajo en el and gobierno. they had already given me work in the government. Imagínese. Imagine this. Me dieron trabajo en el They gobierno. gave me work in the government. Vieron que había algo en mí. They saw that there was something in me. Y gloria a Dios por ello. And praise the Lord for that. Ah, pero me sentía en las nubes. So I felt I was in the clouds. Sentí que estaba muy alto. I felt I was very high. Y luego estudiando en la universidad, And later studying in the university, becado. they gave me scholarships. Es decir, me pagaban por estudiar They en la would pay universidad. me to study in the university. Ah, me sentía muy importante. I felt like I was very important. Era un funcionario público. This was a public De funcionary. manera que yo llegué a decir So I got to say que el evangelio era para personas ignorantes. that the gospel was for ignorant Yo people. desconocía lo que dice Proverbios 1:7, I did not know what Proverbs 1:7 que el says. principio de la sabiduría es el temor de Dios. That the beginning of wisdom is the fear Eso of yo the no lo Lord. sabía. I did not know this. También llegué a decir I got to also say que el evangelio era para personas fracasadas. that the gospel was for people who did not accomplish things. Solo imagínense lo que yo So pensaba. imagine all the things that I thought. Así que usted no vaya a pensar So don't y, you y think decir, and say, yo no necesito de Dios I don't need of God porque estoy en Estados Unidos, because I am in the United porque States, tengo un buen trabajo, because I have a good job, porque he estudiado mucho. because I've studied No, very no hard. diga eso. Don't ever say Por that. favor, no diga eso. Please don't ever say Yo un that. día lo dije por ignorancia. One day I said this Pero by ahora se lo ignorance, estoy diciendo a but usted now I tell you para que no cometa ese so error. that you may not commit the same error. Luego, ya Later. estando en esa situación, Being in the situation, yo empecé a decir que no necesitaba de Dios. I started to say that I did not need from God. Y mi esposa siempre orando. And my wife was always praying. Siempre orando. Una Always mujer de praying. A oración. woman of prayer. Una mujer que A woman, dice el capítulo 31 chapter 31, que la mujer sabia says that the wise edifica woman su casa. edifies her Sea house. usted una mujer Be sabia. yourself a wise Sea woman. usted una mujer Be a sabia. wise Y woman. ayude a su esposo. And help your husband. Ayúdele mucho. Help him hard. Póngase a la par de Put él. get next to Y him haga and do lo que Dios quiere que haga. what God wants you to do Apoyarle mucho. to back him up. Mi esposa no se desesperó. My wife was not Y desperate. siguió orando. And she kept praying. Y como ella no había estudiado antes, And because she had not gone to school before, yo la tenía estudiando en un colegio evangélico. I had her studying in an evangelical school. Cometí ese error. I committed that error. Si lo vemos de esa manera. If we look at it that way. Ahí la tenía estudiando. There she was studying. Después de la universidad, After the yo university, la pasaba recogiendo a ella. I would go and pick her up. Y nos la llevábamos para la casa. And we would take her. Nos íbamos. Pero un día, But one day, una amiga de ella me dijo, a friend of hers said le to me, tenemos una noticia. we have some news for you. Dije, a lo mejor me van a decir que ganaron el examen. Maybe they're going to tell me that they passed the Pero no. exam. But no. Me dijeron, aceptamos a Cristo. They said to me, we have accepted Jesus. De ahí en adelante ya no hablamos. From there on, I spoke no more. Fue algo que no me gustó. It was something that I disliked. No me pareció nada. I didn't think it was something good. Llegamos a casa We went y home, la situación siguió tensa. and the situation got Siguió tense. difícil. It was difficult. Transcurrió todo un año. It transcurred for a whole year. Pero ella seguía orando. But she kept praying. Ella seguía pidiéndole a Dios. She kept asking Y God ella le decía a Dios, and saying to God, Dios, God, ya que le has dado un poquito de inteligencia a mi esposo, because you have given my husband a little bit of intelligence, que esa la puede usar para tu gloria. let him use that for your glory. Que esa sea para engrandecer tu Let it reino. be so that he can make to bring in your kingdom. Tú lo puedes hacer. Lord, you are able to do Me this. cuenta mi esposa que oraba. My wife tells me she prayed. Las oraciones Dios las oye. Her prayers, God heard Porque Él es it. el que ha dicho, Because he's the one that has clama said, a mí. call me and Yo te responderé. and I will Eso es respond lo to que you. dice Jeremías That is what 33. Jeremiah Usted 6:33 debe says. orar a Dios. You must pray Usted to debe God. clamarle. You must call Usted upon debe him. llorarle si es Cry necesario. upon him. Usted debe You decirle should say que usted le cree. that you believe. Y mi esposa seguía creyendo. And my wife kept believing. Sin embargo, yo Nevertheless, seguía creyendo I kept believing que era alguien importante. that I was someone important. Qué equivocado estaba. How incredibly wrong I was. Estaba muy equivocado. I was so incredibly wrong. Pero Dios había comenzado una buena obra. But God has started a good work. Dios estaba en el asunto. God was in the midst De tal manera que in such a way that Dios empezó a tratar. God started to try. Y luego un día And then one day,
Tuve que renunciar al trabajo bueno que tenía. I had to renounce the good job that I had. En un tiempo de política, In a political time that was very difficult. tuve que renunciar I had to renounce, y me fui a casa a descansar. and I had for a month. Pero durante ese tiempo, But during this time, un día estando en la cama, one day as I was laying in bed viendo la televisión, and I was watching television, vi un programa que usted de seguro lo conoce, I saw a program that you probably know of, Club 700. Club 700. Ahí estaba viendo la televisión There I was watching television, y ahí decía el hermano Pat Robertson, and there Brother Pat Robinson was saying, usted que no tiene trabajo, you that have no job, usted que no tiene trabajo, you that has no job, arrodíllese kneel down frente a su televisor in front of your y TV vamos set a orar, and let us pray. porque todo lo que le pedimos a Dios Because everything that we ask en el God, nombre de Jesús, in the name of Él Jesus, nos lo da. He will give unto us. No me quise arrodillar, I did not want to kneel. tuve vergüenza. I was shameful. Al lado estaba mi esposa My wife was next to en la me cocina in the kitchen, y yo dije, and I said, ahora se va a reír de mí. now she's going to laugh at me. Muchas veces me reí de mi esposa, Many times I laughed at muchas her. veces me reí de los hermanos que Many llegaban times a I laughed at the visitarme. brothers who came Yo to no visit. quería saber nada I de didn't want to Dios. know nothing about Les God. hablaba teorías marxistas I used to talk to them about Leninistas. Marxist theories. y mire, el diablo me usaba And the devil used me. y se iban tristes. And they would go Y sad. un día dijeron, And one day they said, se lo dejamos a Dios. we leave him in God's Que hands. mire Dios qué hace con él. Let's see, God, what you do with Y him. Dios sí puede. And God may. Él nunca perdió una He's batalla. never lost a battle. Él nunca perdió una He's batalla. never lost a Él es battle. todopoderoso. He is all Él es powerful. maravilloso. He is marvelous. A Él le debe usted de creer. To him you should En Él believe. debe usted In him confiar. you should have confidence. Porque ya estando en esa situación, Because being in this situation, solo oí la oración que hicieron en la televisión I just heard the prayer that was said on the Solo cerré mis television. ojos. I just closed my eyes y oí la oración. and I heard that prayer. Me levanté I rose, y entré al baño went to my bathroom sin ninguna necesidad fisiológica, with no physical desire, sino para esconderme de mi esposa. but just to hide from my wife. Entré I went y dije, and said, Dios, Lord, si me das el trabajo que yo necesito, if you give me the job that I need, me voy a volver evangélico. I will become an Te voy evangelical. a aceptar en mi I corazón. will accept you in my heart. Y no se lo dije a Dios como ahora le estoy contando. And I did not tell this to God as I am telling you right Solo now. lo pensé. I just thought it. Lo que yo no sabía What I did not es know que la Biblia dice is that the Bible says que Dios conoce nuestros pensamientos. that God knows our thoughts. Que no hemos puesto la palabra en That we nuestra have not lengua. put the words in our Y mouth ella la yet, sabe. and He already Así knows que Dios it. sabe lo que usted ahora está So you pensando. know, God knows what you're Dios thinking sabe lo que about. usted ahora está proponiendo So en God su knows what corazón. you're putting in your heart this hour. Y salí del baño. And I came out of my Al bathroom. día siguiente fui a The la next day, institución I went to the institution donde tenía una entrevista de trabajo. where I had a job interview. Y después de exponer la experiencia laboral, And after I put all my labor experience, el currículum vitae, my curriculum time, me dijeron, they said to me, señor David, Mr. David, señor Martínez, Mr. Martinez, necesitamos que trabaje con nosotros. we need you to work with us. Inmediatamente me recordé de las palabras que Immediately, dijeron en la I televisión. remembered the words that they Que said on todo the lo que television. pedimos en That all oración, that we ask in Él me prayer, lo concede. He will give ¿Eso es unto us. cierto? And that is true. Me gusta lo que dice Primera de Juan, I like what en el First John capítulo says 5, versículo in chapter 14. 5, verse 14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios. And this is the confidence that we Que have in Him. todo lo que le That all that we ask Him, conforme su voluntad, according to His will, Él nos lo concede. He will concede unto us. ¿Cree usted de eso? Do you believe this? Dele la gloria a Dios. Give God the glory. Give God the glory. Because He will concede it. He concedes it to us. ¿Es cierto? It is true, I say. ¿Es cierto lo que dijeron en la It is true what televisión? they said on that television set. Empecé a trabajar inmediatamente. Started to work immediately. Me dijo el jefe, My boss said, comencé un 6 de marzo I started on the 6th of en March, 1978. 1978. Pero uno ingresa But you start un primero on the 1st o un 16 or a 16th. para que la quincena sea completa. So it would have 15 days complete. Y me dijeron, comienza el 6
iba a empezar a ganar hasta el 16. But they said to me, start on 6 and you'll start earning until the 16. I said, no, I don't care. I was in such a need. Yo quería el trabajo I wanted the job. y no iba a perder la And I oportunidad. would not lose this Pero opportunity. mi sorpresa fue que But my surprise el día was 15 that on the 15th, me llevaron un sobre. they gave me an En envelope. ese sobre In that envelope iba mi cheque was my check que me pagaron del 6 that they paid from 6 al 15. on to the 15th. Fíjese qué bendición. Look at what a great Mire blessing. cómo Dios estaba en el Look asunto. how God was in Mire the cómo la buena matter. obra que Dios Look at how comienza, the good work that Él la God started completa. was completed. Esa es una This bendición. is a blessing. Y empecé como un jefe de un departamento And I started out as a boss in Muy one of the cómodo. departments, very comfortable. y yo estaba contento. And I was happy. ¿Quién no va a estar contento de Who tener wouldn't un be happy of trabajo? having a job? Pero muchos son los que But many are those le hacen promesas a Dios. that make promises to God. En el caso del comerciante, In the case of the Señor. of the businessman, he says, Lord, si hago un buen negocio, if I do a good business, voy a dar para tu obra. I'm going to give for your work. Dice el agricultor, And the agriculturer says, Señor, Lord, si me concedes una buena cosecha, if you could concede to me a great harvest, yo voy a dar para tu obra. I'm going to give for your work. Tal vez para un misionero, Maybe for a missionary. tal vez para construir una iglesia, Maybe to construct a church. tal vez para adquirir equipo, Maybe to acquire tal equipment. vez para adquirir instrumentos de Maybe for sonido. instruments of sound and music. Pero luego empieza a hacer cuentas. But later he starts to Y dice, count his money. Esto es para las semillas, And he says, this is for the esto es seeds. para los repuestos, This is for the backup. esto es para el pago de salarios. This is for the Y salary dice, pay. me va a quedar muy poco. I'm going to have such a Mejor little. en la próxima Maybe next cosecha. time. Y así se van, And they keep rising. solo haciéndole promesas a Just Dios. making promises to God. Y no se olvide Don't que la forget Biblia dice, that the Bible el says, escritor de Eclesiastés, the writer of cuando Ecclesiastes, prometas algo a Dios, when you promise something to God, procura cumplirlo, complete it. porque Dios no se agrada de los Because insensatos. God is not happy with those who do not complete. Cumple lo que promete. Complete what you promise. Cumpla lo que prometa, Complete what you hermano. promise, my brother. Yo caí en ese plan de insensatez. I felt in that plan of Le insensitivity. dije a Dios que si me daba el trabajo, I said to the Lord, if you give me this me iba a job, recibir en mi corazón. I would receive him in my Me iba a heart. volver I was evangélico. going to become an evangelical. Iba a ser I cristiano. was going to be a Christian. Pero ya teniendo buen trabajo, But having a good job, me olvidé de lo que le había I ofrecido a forgot Dios. what I had promised God. Pero Dios no se olvida. But God does not forget. Dios no es olvidadizo. God is not a forgetful. Él siempre recuerda lo He que le always remembers prometemos. what we promised him. Y un 16 de marzo, And on the 16th of March, ni siquiera 15 días Dios me dio not even 15 days did he give para me recordarme lo que le había to prometido. remember what I had promised him. Yo digo como cuando alguien se compromete a pagar, As I say, it's like when somebody compromises himself to pay. tal vez el pago de la vajilla, Maybe the payment, el pago del carro, the payment of the car. y le dicen al cobrador, And they say to the one who venga el receives, fin de mes, here's the monthly installment. le voy a pagar. I'm going to pay you at Y the end cuando of the llega el month. cobrador, And when the man comes to receive his money, le dicen al niño, díganle que no they estoy. say to the child, tell him I'm not here. Dios llegó God came y como quien dice, and he tapped, hijo, ¿qué pasó? my son, what happened? ¿Recuerdas lo que me Do ofreciste? you remember what you offered? ¿Recuerdas la promesa? Remember the promise? ¿Y de qué manera lo hizo? And how did you do it? Usted dirá y preguntará, ¿de qué manera? And you might say, and how? Bueno, una cosa le digo. Well, one thing I do tell you. El 16 de marzo On the 16th of March de 1978 of 1978, llegaron a buscarme un hombre de blanco y una mujer vestida de blanco también. a man dressed in white and a woman dressed in white came to pick me up. Era un doctor y una enfermera This was a doctor and a nurse. que querían que fuera al hospital They wanted me to go to the hospital. y no hallaban cómo decirme. And they didn't know how to tell me the news. Cuando llegamos al hospital, When we got to the hospital, allá estaba mi esposa my wife was there con otros dos niños que ya teníamos. with two other children that we had. Estaba llorando, She was crying. estaba preocupada She was worried. y ya me explicaron And they explained to me que nuestro hijo había desaparecido. that our son had disappeared. Our newborn son had disappeared. Nada más tenía 23 días de He nacido. was only 23 days born.
La situación era and difícil, the situation was hard. pero yo no la miraba de esa manera. But I didn't look at it that way. Yo dije, un error fue lo que hubo aquí, I said there must have been an error here. ya no lo van a entregar. They're going to give us our Le son. decía a mi esposa, no se preocupe, ya no lo van a I entregar. said to my wife, don't worry, they're going to give us our son soon. Los del hospital me pidieron que no lo dijera a la policía, The people in the hospital asked me not to say anything to the police, the authorities, que ellos no lo iban a entregar, that they will find my son. que no me preocupara. Not to worry. Y nos fuimos para la casa, So we went on home, tratando de contentar a mi esposa, trying to make my wife happy, quien me culpaba who used to fault me por la situación difícil que estábamos pasando. for the difficult situation we were going through. Sin embargo, Nevertheless, al día siguiente vimos en los periódicos the following day we saw in the newspapers los titulares the titles donde anunciaban la pérdida de ese niño. where they had announced the loss of that child. Y yo dije, pero si yo no dije nada, And I said to myself, I didn't say anything. yo no denuncié, I did not denounce anyone, pero los mismos del hospital lo hicieron. but the people from the hospitals, they did it. Después de haber hecho un inventario After doing a great inventory de los niños que habían entregado of the children that they had given to parents y los niños que habían en el hospital, and the children that were left in the hospital, ni sobraban there were none left over, ni faltaban. there were none missing, Y el de nosotros no estaba. and ours was not there. Y ahí empezó la situación difícil. And there a difficult situation started. Salíamos a las colonias, a los barrios, We would go to the barrios, to the colonias, muchos lugares, many places, buscando a nuestro hijo, looking for our son, buscando a nuestro niño. looking for our child. Mi esposa siempre andaba llevando una bolsa My wife was always carrying a bag con pañales, with Pampers, con pachas, with milk, y buscando tal vez dónde estaba, and looking perhaps to find out where he was, pero no lo encontrábamos. but we would not find him. Transcurrieron 37 días 37 days transcurred, y el niño no aparecía and por the child ningún did not lado. appear anywhere. Sabíamos que habían encontrado algunos en otro país. We knew that many children were taken to other countries. Buscábamos las noticias We looked in the news para obtener información, to be able to obtain pero el news, de nosotros no estaba ahí. but ours was not there. Y siguió el tiempo. And time passed. Y cada vez la situación se hacía más difícil. And every time the situation got more difficult. No se olvide que le había prometido a Dios Now remember that I had promised God que iba a recibir a Cristo en mi corazón, that I was going to receive him into my heart, pero me había olvidado but I had de forgotten lo que le había prometido. what I had promised him. Y ahora estaba la situación difícil para mí. And now the situation was difficult for me. El diablo venía y me decía The devil would come and speak to my ear que si ahora recibía a Cristo, and say to me, if you receive Christ now, la gente iba a decir que por interés. the people would say that it was because of El interest. diablo dice muchas cosas. The devil says many things. Busca distraer a aquellos que aman a Dios He likes to distract those who really love God y que tienen necesidad ahora mismo. and who have a need in this hour. No quieren que vengan a la iglesia. He doesn't want them to come to church. No quieren que oigan la He palabra, doesn't want them to hear the word, puesto que la Biblia dice because the Bible says que la fe viene por el oír, that faith comes by hearing, por oír la palabra de and Dios. hearing the word of Y God. dije, qué bueno que usted esté aquí. So how good that you are here this night. Qué bueno que estemos aquí How good that we are all here, dándole a Dios la gloria, giving God the glory, dándole a Dios la honra, giving God the dándole a honor, Dios la alabanza. giving God the Qué praise. bueno que usted esté How aquí. good that you are here. Ha hecho una buena You decisión. have made a good decision. Por eso le felicito That is why I y le salute doy la you, gloria a Dios. and I give God the glory. Después del tiempo transcurrido, After a time transcurred, caminaba por las calles I walked the streets y pensaba mucho en nuestro hijo. and I thought a lot about my son. Un día mi esposa me invitó a una campaña One day my wife invited me to a reunion, y le dije que no tenía tiempo. and I told her I had no time. Tenía cosas muy importantes que hacer. I had important things to do. Ella aceptó, She ya no me accepted. dijo más. She said nothing else. Eso fue un día miércoles. This was a Wednesday. El día jueves The next day, Thursday, que fui a la universidad, I went to the university. anunciaron que no iban a haber clases el día viernes. They announced that there was not going to be any school on Friday. Por lo tanto, no había excusa, Therefore, there was no excuse. no había pretexto. There was no pretext.
El permiso estaba dado The permission had been given como para ir a la reunión. so that I may go to the reunion. El día viernes que fui al trabajo, The Friday when I went to work, estaba inquieto, I was on unease, ansioso de irme a casa, anxious to go home. algo que no solía hacer siempre. Something that I did not normally feel. Si tenía tiempo, If I had time, pues me iba con mis amigos I would leave with my friends. por rumbos I would go around muy malos. to very bad places. Sin embargo, ese día Nevertheless, that me day, fui temprano a la casa I left home and went home early. y se sorprendió mi esposa. And my wife was surprised. Y le dije, vamos a ir a la campaña. And I said, we're going to go to this reunion. Imagínese un inconverso invitando a un creyente. Imagine a guy that didn't believe inviting somebody who believed. Y mi esposa me dijo que no jugara con Dios. And my wife said to me, do not play around with Con God. Dios no se juega, With God, you cannot play. porque ella creyó que era una broma. Because she thought I was just fooling Ella around. pensó que estaba molestándola. She thought I was just joking around with Pero yo her. le dije, vamos a ir a la campaña. But I said to her, let's go to this Y reunion. los niños me dijeron, yo me voy, papi. And the children said to me, I will go, Daddy. Nos alistamos We got y together nos fuimos. and we went. Yo iba muy I emocionado, was very emotional. muy deseoso I was very de oír anxious palabra de Dios. to hear word of God. Iba a predicar el hermano Pablo, Brother Paul was going to preach. el que transmite un programa Mensaje a la Conciencia. He transmits a program, it's called Message to the Y Conscience. entramos al lugar, un coliseo, And we went to this Coliseum. el lugar circular. It was a ¿verdad? circular place. Y nos quedamos hasta atrás. And we stayed way in the back. Le dije a mi esposa, aquí quedémonos. I said to my wife, let us stay here in the back. Lo que estaba haciendo era esconderme. What I was doing is I was really No hiding. quise sentarme al frente. I didn't want to sit up front. Pero como yo era el que había invitado, But because I was the one that had invited, ella luego me dijo, aquí que no miro mucho. then later on she said, don't look too hard. Hagámonos adelante. Let us move up front. Y como yo había invitado, And since I had invited, era muy descortés que no atendiera. it was very disturbing that I did not attend. Y nos hicimos para adelante. So I went up front. Y me senté muy cómodo, And I sat very comfortable, pero no miraba para ningún lado. but I didn't look to any other place. Cometí un error. I committed an error. Prestar mi atención I put my attention en lo que ahora sé que se llama altar in what I know now is called the o altar púlpito. or the pulpit. Yo nada más miraba a los que estaban cantando I was only looking at those who were y praising, no miraba alrededor, and I would not look around porque a lo mejor iban a ver amigos because maybe I would see friends que me habían invitado alguna vez that had invited me other y times, me iban a decir, qué bueno, and they hola, were going to hola". say, hey, how good, Y qué vergüenza. and how ashamed I would Así be. que no miraba para ningún So I lado. wouldn't look to the sides. Había llegado disfrazado, I had come like in a disguise. ya no llevaba traje I did not have a suit on, y ahí crucé mis brazos. and there I crossed my arms. Estaba muy I cómodo was very comfortable, y no miraba para otro lado. and I would not look to no other place. Empezaron a cantar They started to sing muy bonito, very beautifully. todo maravilloso. All was very marvelous. Y cuando me di cuenta, And when I realized, estaba llorando, I was crying porque las lágrimas caían en mis brazos. because my tears were falling on my Y me arms. acordé del niño que estaba perdido. And I remembered my child that I had lost. Yo dije, no quiero llorar por el niño. And I said, I don't want to cry for Si the se child. perdió, está bien. If he got lost, all right, Y si fine. aparece, qué bueno. And then if he's found, that's great. Pero yo no quiero llorar por eso. But I do not want to cry for this. Y estaba Sobbing. no quería llorar. I did not want to cry. Pero como cuando abren un chorro, Like when Grifo. a faucet is open, mis lágrimas empezaron a fluir. my tears started to flow. Y lloré mucho. And I cried a Lloraba lot. mucho. I cried a lot. Más que cuando mi madre había muerto. More than when my mother had died. Lloraba y yo no sabía ni por qué. I cried and I did not know why. Poco a poco yo me pellizcaba los oídos. Little by little, I pinched my ears. Me pellizcaba los brazos. I pinched my arms Porque todo mi cuerpo se durmió. because all of my body was numb. Yo no entendía que lo que estaba pasando. I didn't know what was happening. Y el diablo me decía, And the devil would say, por haberte venido a meter aquí, because you came here, that's Te vas a why. enfermar. You're going to be sick. que ahí estaba llorando. And there I was crying. Y mi esposa me mandó
pañuelo and my wife gave me a hanky, y yo me limpiaba poco a poquito, and I would wipe a little bit at a time, con mucho cuidado, very carefully. pero ya después no pude soportar But más later on, I could not help y it, lloré mucho. and I cried. Oía los cantos I would hear the y singing, no entendía nada. and I didn't understand anything. Pasó la predicación The preaching passed, y no sabía qué estaban and I didn't diciendo. know what they were saying, Hasta cuando dijo el predicador al final, until the preacher said at the end, vamos a dar un minuto let us give a moment, para que en un minuto so that in one moment, muchas vidas se salven, many lives can be changed, muchas vidas sean many transformadas. lives can be saved. Y pidió ponerse de pie. And he asked everyone to stand. Sin darme cuenta, Without knowing, yo estaba de pie I was on my feet, y mi esposa me codió and my wife was hitting y me me with the dice, elbow. usted ya recibió a Cristo. And they said to me, did you receive Christ Yo yet? le dije, si así es, está bien. And I said, if this is the how, Si así yes. es, pues lo recibo. If this is how, I receive him. Y el predicador dijo, And the preacher said, vengan para acá, come up front, vamos a orar let us pray, para que sus vidas so that your lives sean transformadas, may be transformed, para que sus vidas so that your lives sean may be diferentes different, y que Dios los bendiga. and that God may bless you. No me quedaba alternativa. I had no alternative, Y me dijo mi esposa, vamos. and my wife said, come, Y le tuve que acompañar. and I had to accompany her. Llegamos We got there, y me puse enfrente. and I got up front. Otra vez no sabía qué decir. Again, I didn't know what to say. No sabía orar. I didn't know how to pray. Solo cerré mis ojos I just closed my eyes, y oí la oración que and I heard the prayer hicieron. that they were doing. Eso fue el 14 de abril de 1978. This was the 14th of April, Un día viernes. April 1978, on a Friday. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. I remember as if it were yesterday. Salí diferente. I came out different. Salí contento. I came out A happy. pesar de que el niño estaba perdido. Besides, I had a lost son. El día viernes The siguiente, following Friday, Dios me recompensó. God recompensed me. En una ciudad de 4 millones, In a city of 4 million people, cuando ahora ya no andaba buscando al niño, when I was no longer looking for that child, Dios permitió que encontrara al niño. God permitted me to find my Vi son. cuando venía una mujer I saw when a woman was coming con el niño en brazos, with the baby in her hands, con una bolsa, in a bag, y cuando me vio, and when she saw se me, puso nerviosa. she got nervous. Empecé a recordar I started to remember lo que en el hospital me dijeron, what they had told me in the hospital, cómo era la persona que lo había llevado. how the person looked that had taken him. Cuando mi esposa iba por la mañana, When my wife was going in the morning, ella iba por la tarde. she would go in the Y afternoon. si mi esposa iba por la tarde, And if my wife would go in the afternoon, ella iba por la mañana. she would go in the morning. Ahí estaba siempre atenta, And there she was, always attentive, cuidando. watching. Y cuando el niño iba a salir, lo iban a dar, And when the baby was going to be given, ella fue y lo recibió, she went and took him como si hubiera sido mi esposa. as if she was my wife. Mire qué difícil. Look how Pero mire incredible. cómo Dios But look how God usa los uses problemas, the problems, usa las dificultades, uses the porque difficulties. dice que los que aman a Dios, Because it says that those who love todas las God, cosas les all ayudan a bien. things, all things work together for Los good. que conforme a su propósito Those who are according to His will, han sido llamados. they are called. Así que esa dificultad, So that tal difficulty, vez la pérdida de trabajo perhaps the loss of the job o de un familiar, or of a family member, usted no debe sentirse mal, you should not feel bad. porque el que comenzó la buena Because obra, He who started the good work, Él la perfeccionará. He will perfect it. Pero no se debe olvidar de los beneficios, You should not forget the no benefits. se debe olvidar de los favores You should not forget the favors que Dios ha hecho en su vida, that God has done in your cómo life. Dios lo ha bendecido, How God has blessed you. cómo Dios lo ha levantado, How God has raised you. cómo Dios le ha concedido How God has given ahora you estar entre los santos. to be now in the midst of holy people. Yo estoy contento de estar con ustedes. I am here, happy to be here with Yo estoy you. contento de estar con I am happy ustedes. to be here with you. De cómo Dios hizo una obra And especial. how God did a great work. Y quiero hacer lo que hizo David. And I want to do what David did. Según el Salmo 103. According to Psalm Cuando 103. él dice, When he says, bendice alma mía Jehová. bless ye my soul Y bendiga todo mi ser. and bless all my being, Su santo His nombre. holy name. Bendice alma mía Jehová. Bless me my soul, O God, Y no te and olvides do not de forget ninguno de sus of beneficios. any of His benefits.
Usted no debería de entretenerse You should not be entertained en lo que no tiene. in the things that you do not Usted have. no debería de pensar, You should not think sentirse mal, or feel bad porque todavía no ha logrado la casa, because you have not obtained that porque home no ha yet, logrado or casarse. you have not gotten to get married yet. Dele gracias por lo que tiene. Thank God for what you have. Dele gracias por lo que Thank tiene. God for what you have. Así dice la Biblia. That's how the Bible Que says. demos gracias a Dios por todo, To give thanks to God for all. porque esa es la voluntad de Dios That is the will of para God con vosotros. for us. Mire qué bueno es darle Look how good gracias a it is to Dios. say to thank God. Mire qué bueno es decirle al Señor, Look how good it is to say to the Lord, gracias Señor por lo que me has thank you, concedido. Lord, for what you have Yo given no me me. olvido de ese día I do not forget that day, glorioso that glorious que day Él me permitió that He permitted encontrar a mi hijo, me to find my son, encontrar a nuestro to hijo find our son en in medio de 4 millones de the midst of habitantes. 4 million people. Y desde ese And entonces, from then on, ahora estamos queriendo ayudar a otros, now we want to help others. queriendo decirle a Now otros we want to say to others cuán grandes cosas el how great Señor ha things the hecho Lord has done con nosotros. with us. Y por esa razón And for that reason, andamos anunciando el we Evangelio. are announcing the Por gospel. esa razón For that reason, predicamos la palabra. we preach the Por word. esa For razón that reason, queremos decirle al we mundo want to say to the world que sea para Cristo. to be for Christ. Por esa razón queremos seguirlo haciendo. We want to keep on doing it. Por eso le invitamos a usted That's why we invite you que también se una. to also unite Y yourself. qué bueno que usted está haciéndolo aquí. And how good that you are doing it here. Donde quiera debemos de unirnos Wherever we should be y united darle a Dios la gloria. and give God the glory. Ese 21 de abril de 1978 That 21st of April, 1978, salía de la oficina del abogado I was coming out of my lawyer's office cuando vi a esa mujer when I saw that woman. que venía con el niño. And she was coming with the child. Tomó un bus She took a bus, y casi corrí para subirme. and I almost ran to jump into the bus. Quería ver al niño, I wanted to see the child, pero ella lo tapó. but she covered it. No me dejó que lo mirara. She did not let me see it. Ella ya me había visto. She knew me already. Ella sabía de nosotros. She knew about us. Había salido en televisión We had been on television anunciando de la pérdida de nuestro hijo. announcing the loss of our child. Y ella se sentó y lo tapó. And she sat there and covered him. Y yo quería mirarlo. And I wanted to look at him. Y ella se puso a platicar con la persona que iba a su lado. And she started to talk to the person next to her. Pero ¿sabe una cosa? But do you know something? El Espíritu de Dios es real. The Holy Spirit is real. El Espíritu de Dios es real. The Holy Spirit is real. Habla. He talks. El Espíritu de Dios habla. The Holy Spirit talks. Y me instruía And He would instruct me de que me fuera al fondo to go to the end del autobús. of the bus. Y allá estaba And there was, mirando, cuidando a ver cuándo ella se bajaba. looking to see when she would come out of the bus. No quería perderla de vista. I didn't want to lose her sight. Quería ver dónde era que se iba a I bajar. wanted to know where she was going to get off. Quería saber cuál era su I casa. wanted to know which was her home. Y ahí iba. And there I Pero was. el autobús se llenó. But the bus got full. Y cada vez que la gente bajaba, And every time the people got off, ella revisaba a ver si yo era el que me había bajado. she would see if I had gotten off. Ella estaba mirando. She was looking. Y yo la miraba también. And I would look at her. Cuando el autobús se vaciaba, When the bus was getting empty, ella miraba. she would look back. Y yo me And I escondía would hide en el asiento. in my seat. Quería determinar dónde vivía. I wanted to determine where she lived Hasta que llegamos al final. until we got to the final Ella se destination. bajó. She got off. El autobús le dio tiempo a que se cruzara. The bus gave her time to cross the street, Y yo la seguía a una distancia. and I followed her in a distance. Ella llegó a una casa She went to a home donde hacía como que tocaba. where she made believe she was knocking. No estaba tocando, She was not knocking. solo hacía. She was just making believe. Porque si hubiera tocado, Because if she had knocked, ahí había un señor que solo pudo haber hecho así there was a man that only thing he had to do was look y down preguntarle qué quería. and ask her what she wanted. Pero ella solo me distraía. But she was just trying to distract me. Pero Dios estaba conmigo. But God was with me. El Espíritu de Dios me guiaba. The Spirit of the Lord was guiding me. Así que llegué a un lugar, So I got to a place, ahí había unos niños and there were some children there. y les pregunté And I asked these que si children conocían a la señora. if they knew this woman. Y ellos dijeron que no la conocían. And they said, we don't know who she Se is. acababa de llegar a vivir ahí. She just had started living there. Me fui al otro lado I went to the other side.
Ahí habían otros jóvenes. There were some other young kids Y there. les pregunté que ahí era muy peligroso. I asked them that if it was very dangerous there. Y ellos me dijeron que no. And they told me Porque no. la policía siempre cuidaba. Because the police were always attentive. Y me dieron la dirección de la policía. And they gave me the address to the police station. Todo estaba siendo ordenado por el Everything Señor. was taken care of by the Lord. Y me fui a la policía. And I went to the police. Ya habían transcurrido 40 minutos de espera. There I had waited 40 minutes of waiting. Y le dije a la And I policía said to the police el problema que había. the problem that was Y occurring. yo necesitaba que me acompañaran. And I needed them to accompany me. Y el policía dijo, And the policeman said to me, ¿y si no es ella? what about if it's not her? Yo sabía que era un problema. I knew it would be a Le problem. dije que I nada said más quería que me that acompañara I just wanted him to accompany me. y que no interviniera. And not to intervene, Nada más que me acompañara. just to accompany me. Y regresamos. And we went back. Y llegué a la primera casa And I went to the first home a preguntar to ask por la persona. for this person. Salió un anciano An older man y came me out dijo, aquí no está. and said to me, she's not Aquí no here. hay ninguna persona como la que usted There is no dice. person here as you say. Y si usted quiere, dijo, abrió la And if puerta you want, he said, and he opened the door. y me dijo, entre. And he said, come on Yo in. le dije, es suficiente con su I palabra. said, it's sufficient with your word. Nos fuimos a la otra puerta, We went to the next otra door, casa. the next house. Llegaron los que estaban aquí, los muchachos, The children that were there y los que vinieron de allá, and the ones that came from the other side. porque me miraban con traje Because they were looking at me y con dos strangely. policías. And with two policemen. Pensaron que yo era de la They policía thought I was a policeman. secreta. I was a secret police. Estaba de moda en Guatemala This was at the time happening in Guatemala. y era muy mala. And the secret police was very bad. Pero yo no era policía. But I was not a policeman. Ahora era un hijo de Dios, I was the son of God. buscando a mi hijo. Looking for my son. Y ahí estábamos y la madre me dijo And there we were, and the mother said to me que no tenían niños chiquitos. that they had no little children there. Llamó a sus hijas, Called her llamó a los daughters, niños called the children, y me dijo, estos son los que tenemos. and said, these are the children that we have. Yo creo que no hay ninguno de los que usted busca I don't aquí. think any of the one you're looking for is Pero here. en esta otra puerta, But in this other door, en la tercera, in the third door, allá salió la persona que yo buscaba there was the woman that I was looking y no se for. había cambiado de ropa. And she had not changed her clothes. Llegaron unos niños también A few children also came, y yo le pregunté que dónde estaba su tía. and I asked them where their aunt was. La niña solo se me quedó viendo The child looked at me y se puso a llorar. and started to cry. Y me dijo la señora, a ella no le pregunte, He said, don't ask, and the woman said to me, don't ask her, porque es enfermita. because she's sick. La tratan muy mal. They treat her very bad. Solo se me quedó viendo She just stared at y me, la niña lloraba. and the child cried. Pero en eso, de aquella puerta vino la mujer. But from the door the other door, the woman came. Y cuando ella abrió la puerta, And when she opened the door, los niños corrieron the children ran in para entrar a la casa. to go into the home. Yo casi corrí también. I also almost Y ran. cuando los niños entraron, When the children went in, ella quiso cerrar la puerta. she wanted to close the door. Pero cuando ella quiso cerrar la But puerta, when she went to close the door, yo metí el pie I put my foot in the door, y no le cerró. and it would not close. Y ya le dije, señora, perdone, And I said, forgive me, ma'am. tal vez le golpeé. Perhaps I've hurt you. El golpeado tenía que ser yo. I was the hurt one. Pero Dios me daba paz But God gave me peace. y me daba seguridad. And He gave me Y security. ya le expliqué And I explained de que ella a lo mejor sabía that she probably knew por medio de las noticias. through the news Y yo le dije de un niño of a que child yo no sé si lo robaron, that I don't know if he was lo stolen, secuestraron or they kidnapped o him, lo confundieron. or they confused him. Y ella dijo una expresión, And she said an expression, Jesús María. Jesus Maria. Una expresión This is guatemalteca. a Guatemalan expression, Jesus Maria. Qué pena. How embarrassing. Y yo le And dije, I said to her, sí, qué pena. and I said to her, yeah, Y what a la shame. pena que me da And the shame is es que la persona que lo llevó that the person who took him, se parece a... Y ella se sorprendió. and she was surprised. Y le dije, así que quiero ver al niño. So I want to see the child. Ella me dijo, yo no tengo ningún And she niño. said to me, I have no child. Esa era una mentira. This was a lie. Yo había visto que I ella had llevaba un seen niño. that she carried a child. Y le dije, ¿usted no tiene niño? I said, you don't have a No child? tengo ningún niño. No, I have no child. Le dije, ¿usted no ha salido para nada? You have not gone out for No nothing? he salido para No, I nada. have not gone out of this house. Era otra mentira. This was another lie. No se olvide. Don't forget.
Los mentirosos son descubiertos. The liars are Tarde found o out. temprano. Sooner or later, Se puede engañar a muchos, they can lie to many, no a todos. but not to all. Se puede engañar algún tiempo, You can lie for a while, no todo el tiempo. not all the time. Así que mejor no mentir. So it's better not to lie. Mejor no mentir. It's better not to Y ya lie. de ahí le dije como que me puse un poquito enojado. And there I got a little anger. Y le dije, yo a usted la vengo siguiendo It desde says, I have been following you hace mucho rato. for a very long time. Quiero ver al niño. I want to see the child. Y ahora me dijo, sí, yo tengo un niño, And she said to me, yes, I have pero, a child, pero es el mío. but he's mine. Y entré And I went a in la casa, to the house. se quedó un policía en la puerta Policeman stood at the door, y otro me acompañó. and another accompanied me. Eso era malo. This was bad. No tenía autorización I had judicial. no jurisdiction. Podía ser allanamiento de morada. This could be something false. Pero el Señor estaba conmigo. But the Lord was with me. Él me estaba ayudando. He was helping me. Y toda la gente, muchas mujeres, And many women, many people también entraron a la casa. also went into the home. Querían pegarnos. They wanted to hit us. Y yo ahí tratando de calmar la And I was situación. trying to calm the situation. Quería ver al niño. I wanted to see the child. Y ella me dijo, aquí está el niño, And she said, here's the child. pero está enfermo. But he's sick. Y no lo puedo descubrir. And I cannot uncover him. Porque si se muere, Because if he dies, usted tiene la culpa. it's your fault. Esas eran acusaciones. These were Eso era accusations. algo que me hacía dudar. This was something that made me doubt. El diablo es malo. The devil is bad. Pero Dios estaba conmigo. But God was with me. Y la gente ahí estaba queriendo And the people were there. acusar. And they wanted to accuse me. La gente decía, nosotros la vimos embarazada. Well, the people said to me, we saw her when she was El pregnant. niño es de ella. The child is hers. Y le llevaron un vaso de agua And they took her a glass of water y una pastilla. and a pill Y le dijeron que se lo tomara. and told her to drink it. Y ella se lo tomó. And she drank it. Le dijeron, ya te asustaste. It says, you have been Y scared. eso es malo. And that's bad. Y yo le And dije, I said, imagínense cómo están los padres de imagine este niño. how the parents of this child are. Prácticamente yo estaba diciendo que no era el papá, I was practically saying that I was not the que era una father, autoridad. that I was in authority. Y ella no quería descubrirlo. And she did not want to discover it. Así que cerramos las ventanas. So we closed the windows. Y entonces aceptó descubrirlo. And she accepted to uncover the child. No lo reconocí. I did not recognize it. Ya tenía 2 meses. It was 2 months old. Y solo una vez lo había visto And I desde que had había only seen nacido. him once when he was born. Por eso mi esposa me regañaba. That's why my wife used to yell at me. Por eso mi esposa me culpaba. That's why my wife faulted me. Que por mí estábamos pasando el problema. Because of me, we were going through this Porque problem. muchas veces uno se descuida del hogar. Because sometimes we miscare our home. Descuida a la familia. We miscare our family. Qué importante es entonces How important it is then atender el hogar, to attend the family, atender la familia, to attend your home, para no verse en los so problemas. that you would not see yourself in después problems vienen. that later on come. Así que So aceptamos we accepted que lo descubrieran. that she would Y lo uncover vi. the child. And I looked. No lo reconocí I did not recognize him. y quería que saliera. And I wanted her Pero to ella come no- out. But no she did aceptaba. not. She did not accept. Decía que su esposo era muy celoso She said that her husband was very y jealous que no lo iba a hacer. and that she would not do Así it. que al final So finally, ella aceptó, she accepted. la llevé a la I policía. took her to the police station. Allá There, ya no salió, por she supuesto. did not come out no more. Y la gente detrás. And the people behind. Y mire cómo Dios, And look how God, en su amor y en su in misericordia, His love and in His mercy, me permitió que lo encontrara. permitted me to find him. Y se confirmó. And it was confirmed. Ella confesó. She confessed. El médico y la enfermera The doctor and the nurse también aceptaron also de accepted que ella era la que that lo she visitaba, was the one that used to visit him, de que a ella se lo habían entregado, that they had given it to her, de que ella era la que lo había tomado. that she was the one that had taken him. Ahora nuestro hijo Now our son cumplió 26 años. is 26 years old. El 21 de febrero, 21st of February. 26 años tiene. 26 years old. Y el 21 de abril, And the 21st of April, yo también voy a tener 26 años I am also going to be 26 de vida years cristiana, of a Christian life. de servirle al Señor I'm serving the Lord de alguna manera. in one way. Y yo dije, And I said,
voy a seguir adelante. I'm going to keep going Y han forward. habido dificultades, And there have been difficulties. han habido problemas, There have been problems. han habido sinsabores, There have been bad flavors, pero estamos decididos but we are decided a no volver atrás. not to go back. Como dice el himnólogo, As it he says, decidido I seguir a have decided Cristo, to follow Christ. no vuelvo atrás, I will not go back. no vuelvo No atrás. turning back. Y le animamos a que usted también, And I tell you also, ya que ha decidido seguir a Cristo, now that you have decided to follow Christ, no se olvide don't forget que el que comenzó la buena obra, that he who started the good work, Él la perfeccionará. he will perfect it. Mire, denle la gloria a Dios. Give God the glory. Denle la gloria a Give Dios. God the glory. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord? Porque en lugar de separarnos, Because in the place of separating como us, tenía la idea, as I had an idea, nos juntamos más we got closer y together. nos queremos más And we love each other more. y procreamos And we now are together. 2 hijos más, And we have 2 other children. un total de 5. We have a total of 5 kids. Y ahora le servimos al Señor And now we serve the Lord. y ahora le amamos más And now we love them more. porque Él ha sido bueno con Because nosotros. He has been good Así to que us. usted no se olvide So don't you de forget todos los favores de Dios. of all the favors of God. No se olvide Don't forget cómo Dios ha sido bueno. how God has been good. No se olviden Don't forget que Él nos ama. that He loves us. Y usted que no tiene a Cristo en su corazón, And you that does not have Christ in your heart, quiero invitarle I want to invite you para que le ponga su vida al Señor. so that you would put your life before the Lord. Te llamé porque hace tiempo que no hablamos. Quiero romper este dolor que aquí yo traigo. Voy a pedirte de rodillas que me escuches, por favor. Quiero tu perdón y ser libre para siempre, mi Señor. Me encontré solo y perdido por la vida, por caminar otros caminos de agonía. Voy a pedirte de rodillas que te acuerdes hoy de mí, porque aprendí que sin ti esto no es vida, es morir. Y quiero darte hoy las gracias porque eres tú, Jesús, quien me da la luz por tu sangre derramada en la cruz. Voy a pedirte de rodillas que regreses, oh mi Dios. Este mundo está esperando tu llegada más y más. Y cuando bajes tú del cielo, quiero estar preparado para marchar.